victories. You have slain an enemy! Life is worthless, but I will take it anyway. Monster kill! Turtle resurrecting double kill! An enemy has been slain! Legendary! The Orient. Bakit nga ba napakalakas na support ni Luigi? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung paano mo mapapagana yung passive niya ng mas maraming beses. Kasama na rin dito kung paano gawin yung no mass support. Pati na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo. Tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Mage emblem, tapos movement speed, magic pen, tsaka magic worship. Maganda yung emblem na to sa kanya para mas madagdagan yung burst damage niya. At dahil walang pantakas si Luigi, maganda sa kanya yung flicker o kaya purify. Depende sa sitwasyon. Sa laro na to, Funnel Lancelot yung gagawin natin. Support Luigi ako, tapos hindi na tayo bibili ng mask. Ipapaliwanag ko mamaya kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi na ako magmamask. At kung gusto mo namang maintindihan yung skills ni Luigi, mas magandang panoorin mo muna yung Luigi Guide 1. At para maging updated ka, panoorin mo tong Luigi Guide 2. Kapag level 1 pa lang si Luigi, mas maganda na mapatama nyo yung first skill sa magkaibang kalaban para mapagana nyo agad yung passive. Maliban doon, pwede nyo gamitin yung mga minions para mas madali mo mapatama yung first skill. At dahil tinatamaan sila ng first skill ko, kaya naharas agad natin sila. Napaka-importante kay Luigi na mapatama nyo agad yung first skill. At dahil nga wala tayong mask, ang dapat kasama lagi ng core nyo is yung tank na nakamask. Pwede nyo bawasan yung mga jungle creeps pero hanggat maaari wag nyo silang agawan ng XP. Ganon din sa gold. At dahil tayo nagki-clear sa mid lane, ibig sabihin mas mataas yung magiging gold natin tsaka experience dun sa nakamask. At dahil nga siya yung pinakamababang gold at XP lagi, ibig sabihin gagana lagi sa kanya yung mask. At kapag sa isang hero lang gumagana yung mask, mas mabilis din siya ngaangat sa level tsaka sa experience. Pero kailangan yung tandaan, kung mas mataas yung gold nung nakamask, hindi gumagana yung mask na yon. Kagaya ng nangyari sa laro na to, dahil nga DC yung X-Borg, ibig sabihin mas mayaman pa rin yung tank namin kaysa sa kanya. Kaya hindi gumagana yung mask niya. Kung hindi na DC yung X-Borg, mas mataas sana yung level ng Atlas kaysa sa mga support ng kalaban. Initiate retreat! Like a string puppet, First you are blood. totally under my control. Launch attack! Kung napansin nyo doon, hanggat maaari, hindi ko ginagamit yung second skill ko kung hindi tumama yung kabaliktaran na first skill. Dahil nga sa matagal yung cooldown ng second skill na yon, dapat siguraduhin nyo na mayroong kabaliktaran na tumama sa kalaban. Hindi din naman ganun kalaki yung magiging damage ng second skill nyo kung wala yung passive nya. Kaya mas maganda tipirin nyo na lang yung second skill nyo hanggang sa tumama yung first skill. Isa pang advantage kapag no mass support yung ginawa nyo, hanggat maaari yung mage nyo may iwan sa mid lane. Ibig sabihin lagi naka-pressure yung lane na yon. Pero kailangan nyo rin tandaan, dapat pa rin kayong bumakap kung merong teamfight na nagaganap. Kailangan nyo rin tandaan, hindi lahat ng support pwede gawin yung rotation na to. Maganda lang yung no mass support sa mga support na mabilis mag-clear ng lane, tapos mabilis maka-backup. Kung mabagal siya mag-clear ng lane, matatagalin din siya bago maka-backup. Kaya ibig sabihin, lagi kayong kulang kung sakaling magkakaroon ng teamfight. Pero ang pinaka-advantage nito, mas mabilis lalakas yung support mage nyo. At kapag mas maaga lumakas yung mage, mas maaga niya ring mababurst yung kalaban. Isa pang kailangan tandaan kapag gumagamit kayo ng Luigi,
Hanggat maaari dapat magtago kayo sa bush. Mas madali nyo mapapatama yung skills ni Luyi kung hindi alam ng kalaban kung nasaan kayo. Ngayon makikita nyo dito yung unang 2 times passive ni Luyi. An ally has been slain. Request backup. Our victories. You have slain an enemy. Kung napansin nyo doon, 2 beses natin napagana yung passive kay Parsa kaya mas madali natin siyang na-burst. Pero medyo naging greedy yung core natin doon kaya napatay pa siya ng Kufra. Mamaya makikita nyo pa yung mas maraming beses na pagpapagana ng passive ni Luyi. Isa sa mga paraan para magawa yun is yung pagbibuild ng cooldown reduction. Kung mapapansin nyo, cooldown reduction agad yung binuo ko. Ito yung item build na tingin kong bagay kay Luyi. Kapag mas mabilis nyo nabuo yung mga cooldown reduction item, mas maraming beses nyo mapapagana yung passive niya. Maliban doon, kung meron kayong cooldown reduction item tapos wala naman kayong mana, kaya may hirapan pa rin kayong mang-burst. Kaya importante din yung enchanted talisman sa kanya. Meron dong binibigay na cooldown reduction yung ultimate niya, pero kailangan tandaan mas maganda sa early game pa lang mataas na yung cooldown reduction nyo. Pero kung sakaling bibili kayo ng mask, pwede nyo palitan yung cooldown reduction boots ng magic pen boots. Dahil meron namang cooldown reduction yung mask, kaya okay lang kahit di na kayo mag cooldown reduction boots. Never look back if You you have slain an enemy. Kung napansin nyo doon, isa pang pwede nyo gawin kay Luyi is atakin yung mga kalaban palapit sa inyo or palayo sa inyo. Kailangan nga lang yung dulo ng second skill nyo malapit sa kanila para magawa yon. Kaya hanggat maaari, wag nyo basta-basta kiniklik yung skills ni Luyi. The turret. like a string puppet, you are totally under my control. Our turret is under attack. Request backup. The future of Cadia Riverlands is in our hands. Launch attack. Like a string puppet, you are totally under my control. Request backup. Killing spree. Launch attack. An enemy has been slain. Triple kill. At dahil napatay namin sila, dapat kumuha na kami ng objective. You are failing, the Oriental Launch Warriors. attack. You destroyed the turret. Attack. Launch attack. Your life is worthless, but I will take it anyway. Monster kill. Turtle resurrecting. Double kill. An enemy has been slain. Kung napansin nyo doon, halos hindi nauubos yung first skill ko dahil sa cooldown reduction. Hindi rin basta-basta nauubos yung mana dahil nga meron tayong enchanted talisman. At dahil napatay na naman natin sila, dapat kumuha na naman tayo ng objective. Ally has slain the turtle. Let my Never will look back if bend you the have earth. nothing to regret. Our turret has been destroyed. You are failing, the Oriental Warriors. Like a string puppet, you are totally under my control. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina kay LDLR, Abdul Karim at Jason Yaput. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. An enemy has been slain. You are failing, Request Oriental backup. Warriors.
under Everyone has attack. the right to embrace their true self. Our victories will be limitless. Request backup. Request backup. Your life is worthless, but I will take it anyway. An ally has been slain. Let my will bend the earth. Legendary. Turtle resurrecting soon. Loneliness never Your bothers team me. destroyed a turret. Your Request life is backup. worthless, but I will take it anyway. An ally has slain the turtle. Our Launch attack. victories will be limitless. Killing spree. Legendary. The Oriental Warriors. You destroyed a turret. Our victories will be limitless. Legendary. Never look Your back. team to that destroyed an enemy has been slain. Double kill. Launch attack. Triple kill. Our victories will be limitless. Never look back if you have nothing to regret. Launch attack. Our victories will be limitless. Let my will bend the earth. Mega kill. Shut down. An ally has been slain. Lord resurrecting soon. Never look back An if you ally have has been nothing to slain. regret. Request backup. You are failing, the Oriental Warriors. Everyone has the right to embrace their true self. Launch attack. Our victories will be limitless. Everyone has the right to embrace their Our true turret self. is under attack. An ally has slain Lord. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Enemy killing. Legendary attack. Bend the earth. The future of Launch Katie attack. Riverlands is in our hands. Launch attack. Our victories will be limitless. Your team destroyed a turret. Your life is worthless, but I will take it anyway.
Your team destroyed a turret. You are failing, the Oriental Warriors. Legendary! Launch attack has been slain. Shut down! Double kill! Shut down! An enemy has been slain! Initiate retreat! Long. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.